If you're planning to travel to Thailand, you might have to pay a little more because an arrival fee may be imposed next year. This arrival fee is still under consideration by the Thai government. Thailand plans to impose a 450 baht fee on all non-Thai travelers arriving from abroad next year. Air travelers will be the first to face the charge, followed by those arriving by land and sea at a later date. The National Tourism Policy Committee, chaired by Commerce Minister Suphaji Suthampan, approved the proposed fee at its meeting last Friday. The proposal will, however, be the subject of a public hearing and a detailed study on how the fee will be collected before the proposal is sent to the cabinet for final approval. The Tourism and Sports Minister said that the collected fees will go to the fund for the development of tourist destinations and be used as insurance coverage for tourists. He expects the fee collection to come into force early next year. ก็ตับตัวเลขก็ชัดเจนว่าเมืองไทยกำลังจะถึงจุดอิ่มตัวแล้วหรือก็จะถดถอยลงไปแล้วถ้ายังไม่มีกลไกไหนมาช่วยพยุงหรือพัฒนาการท่องเที่ยวทั้งไม่ว่าจะเป็นเรื่องโครงสร้างพื้นฐานไม่ว่าจะเรื่องความเชื่อมั่นเรื่ององค์ความรู้ที่ภาคบริการจะต้องมีมันคงจะทำให้ประเทศไทยจะแข่งขันกับประเทศอื่นไม่ได้ถ้าพึ่งแต่งบประมาณแผ่นดินที่มีจำกัดลงทุกปี Currently, foreign travelers arriving in Thailand do not have to pay such a fee. In fact, the arrival fee has been considered by several governments in the past. Initially, a fee of only 300 baht was considered. The plan, however, has been consistently stalled for many reasons, from the concerns over the sluggish economy and the system to accommodate the arrival fee collection, as well as changes to the Thai government. And apart from the arrival fees, the ministry is also in the process of streamlining the National Tourism Development Plan for the next 5 years, starting next year. This plan will emphasize attracting quality tourists and increasing the value of tourism to the nation. การเดินทางต่างๆเราก็มองว่าสิ่งเหล่านี้ก็เป็นสิ่งสำคัญที่เราจะต้องมีการบูรณาการกับภาคส่วนเพราะฉะนั้นความสำคัญของแผน4ที่จะเกิดขึ้นมาเนี่ยเรามองว่าอย่างแรกเลยทำยังไงให้เกิดความเพิ่มมูลค่าจากการท่องเที่ยวเพิ่มมากขึ้นเราสามารถต่อสู้กับต่างชาติในเรื่องของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวได้ทำยังไงให้ชุมชนอยู่ได้อย่างยั่งยืนและมีความสมดุลกับสิ่งแวดล้อมแล้วก็อย่างต่อมาเนี่ยเรามีความจำเป็นแล้วว่าเราจะต้องพยายามที่จะหาแนวทางในการเตรียมการป้องกันกับการท่องเที่ยวที่อาจจะเกิดการแปรผัน Meanwhile, the tourism figures for this year is not looking so good, especially following the war in the Middle East as well as the global economic uncertainty. So far this year, Thailand has welcomed 19 million tourists, generating tourism revenue of 927 billion baht. The Kasikorn Research Center has forecast that Thailand's tourism for the rest of 2026 will reach 31 million, a 4.9% decline from last year. Thailand's foreign tourist market remains vulnerable due to intensifying competition in the region as well as the changing travel behavior. Economic pressures are also affecting travel plans and spending, with tourists becoming much more focused on affordability and value for money. Malaysian visitors to Japan and Indonesia have increased, while Malaysian arrivals in Thailand have decreased. Chinese arrivals in Thailand have increased, but more Chinese tourists are also traveling to South Korea and Vietnam. At the same time, South Korea saw its outbound travel fall 5.9% year-on-year in June and July this year due to economic concerns. This could further weigh on Thailand's South Korean tourist market, which has been declining since January last year and is yet to recover. Regardless, Kasikar Research Center still hopes to see more tourists over the rest of 2026, as long as the conflict in the Middle East does not escalate or lead to airspace closures. This could encourage more tourists from Europe and the Middle East to travel to Thailand towards the end of the year, which is the peak travel season. The center also expects that international events like the IMF World Bank meetings, music festivals, like Tomorrowland Thailand and New Year celebrations will help boost tourism towards the end of 2026.